Hi, my name is MIGUS. My matrix number is 07DK823F 2063. BUIN. A BUIN is a horizontal structure element that supports, load, and transfer them to column or walls. Its main function is to resist bending and shear force from slab, floor, or wall. BUIN are placed between supports such as column and form the main bulwark of a building structure. Common type include simply supported beam, fixed beam, and auxiliary beam and continuous beam. Beams are commonly made of reinforced concrete, steel, or timber depending on the structure type. Load acting on a beam include dead load, live load, and sometimes wind or seismic load. The top of a beam undergoes compression while the bottom experiences tension. Reinforcement is added to increase strength. Main reinforcement resists tensions while drop controls the force and prevent cracking. Proper design ensure the stability, safety, and long-term durability of the building. Yang pertama adalah analisis the beam. Untuk langkah pertama, saya menganalisis rasuk yang digunakan. Rasuk ini adalah resonant beam dengan beban teragi sepanjang 16 meter. Desain load dikira menggunakan formula W sama dengan 1.35 GK dan 1.5 QK dan hasilnya ialah 1.04 kN per meter. Dari beban ini, saya tentukan shear force sama dengan 8.32 kN dan bending momennya adalah 33.26 kN meter. Nilai ini nanti akan dibandingkan dengan kapasiti rasuk. Yang kedua adalah section suitable UV section. Langkah seterusnya ialah memilih section UV yang sesuai. Saya pilih section UV 914 x 305 x 289 dan grade S 275 berdasarkan ketinggian dan kapasiti yang diperlukan. Daripada data section, tinggi adalah 926.6 mm, lebar flank adalah 307.7 mm, ketebalan web adalah 19.5 mm, ketebalan flank adalah 32 mm, dan sifat kekuatan lainnya. Yang ketiga adalah classify the section. Seterusnya saya perlu tentukan sama ada section ini adalah kelas 1, 2, 3, ataupun 4. Bagi grade S 275, nilai optional ialah 0.92. Saya semak bahagian flank. CF bagi TF adalah 3.95 dan height-nya adalah 8.28. Jadi flank berada dalam kelas 1. Untuk bahagian web, CW bagi TW ialah 32 dan height-nya adalah 66.24. Jadi web juga berada dalam kelas 1. Kesimpulannya, keseluruhan section ialah kelas 1 sesuai untuk klasifikasi BUIN. Yang keempat adalah bending resistance of cross section. Seterusnya saya semak sama ada bending capacity lebih besar daripada bending moment design. Nilai yang diperolehi ialah MCD/YRD ialah 3.465 kN meter dan nilai ini juga lebih besar daripada MED iaitu 33.26 kN meter. Jadi rasuk ini selamat dalam lenturan. Yang kelima adalah shear resistance of cross section. Saya kira shear capacity berdasarkan luas web itu dengan rumus VPI/RD sama dengan AB kali FY bahagi 3 square root sama dengan 3.700 kN. Nilai ini jauh lebih besar daripada VED yaitu 8.32 kN. Jadi rasuk ini sangat selamat dari segi rigid. Yang keenam adalah shear buckling check. Untuk web yang tidak disokong, saya perlu semak risiko shear buckling. Hanya ialah 66.5. Nilai sebenar HW bahagi TW sama dengan 39.82, yaitu kurang daripada HAN. Jadi, shear buckling tidak berlaku dan section ini selamat. Dan terakhir adalah deflection check. Saya semak lanjutan di bawah beban tidak mengikat. Menggunakan formula 3 bahagi 5WL04 bahagi 384 EI dan hasilnya ialah 1.18 mm. Had lanjutan yaitu dengan menggunakan rumus L bahagi 200 sama dengan 80 mm. Oleh itu, 1.18 mm kurang daripada 80 mm. Jadi, rasuk ini memenuhi syarat lakukan. Kesimpulannya, daripada semua semakan bending, shear
buckling dan deflection, section UB 914 kali 305 kali 289 dan grade S 275 adalah memadai dan selamat digunakan. Selamat petang, saya ucapkan kepada CYRIL dan rakan-rakan sekalian. Nama saya HELVIANUS BIN RUSLAN, memegang kad matriks 07DKE 23F2024, dan hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan mini project Steel Structure Design, dan bahagian saya adalah bahagian kolom. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan analisis kolom. Yang pertama kita cari nilai untuk NED, di mana 48.96/16 kita bagikan dengan 2. Kemudian kita dapat 391.68 kN, dan seterusnya kita akan cari NED 195.84 tambah 391.68 hasil yang tadi, dan kita tambahkan dengan 1.32. Dan dari mana kita dapat 1.32 ini? Daripada sini, kolom weight. Oke, dan NED yang kita dapatkan adalah 588.84 kN. Seterusnya ini adalah design of column. Oke, seterusnya kita refer table 3.1. T kurang daripada 40, T web sama dengan 14.5, ya, kurang dari 40, dan T flange sama dengan 23.7. Dan seterusnya Fy 235 Nm mm square dan Fu 360 Nm square. Dan kita classification di table 5.5.2, table 5.2, sheet 2 of 3. Oke, dan kita mau cari flange glass. Oke, C over T dia kurang daripada 9i, dan 9i itu adalah flange glass. Kemudian kita cari web, C web bahagi dengan T web harus kurang dari 72i. So 11.1 kurang daripada 72, yaitu web class 1, dan therefore overall section is class 1 lah. Oke, seterusnya bahagian compression. Kita teruskan di bahagian reference 6.2.4. NCRD sama dengan EE darab F darab Y bahagi dengan gamma kosong. Oke, area kita adalah 127.000 darab dengan Fy 235 bahagi dengan 1.0. Hasil yang kita dapat adalah 298.450 Newton. Kita convertkan kilonewton menjadi 2984.5 kilonewton. Itu NCRD yang kita dapat. Seterusnya 6.3.1.1 buckling resistance. Kita cari untuk kelas 1, 2 dan 3. Oke, seterusnya di bagian table 6.2, H bahagi dengan B, height bahagi dengan base 228.6 bahagi 26 bahagi 10.6 sama dengan 1.09, dan ianya lebih kecil daripada 1.2. Dan T flange 23.7 lebih kurang daripada 100 mm, dan S275 ini adalah steel grade untuk kolom. Dan buckling about Y minus Y curve B, buckling about ZZ is curve C. Oke, seterusnya kita pergi kepada buckling about major axis Y minus Y. Oke, buckling length yang kita dapat dari 1.0 kita dapat dengan 6000, kita dapat 6000, dan kemudian kita bahagikan dengan 9.4 dan 1 bahagi 93.9, kita dapat 0.68. Terusnya table 6.1 buckling about Y minus Y curve B, hence alpha tu 0.34, dan seterusnya kita cari XLT sama dengan 0.8. Oke, dan seterusnya NB YRD
0.8 darab 127.000 darab 235 bahagi dengan 1.0, kita dapat 2.387.600 Newton. Kita convert ke Newton jadi 2.387.6 kN. Dan seterusnya buckling length sama dengan 1.0 darab dengan 6000, tetap dapat 6000, dan bahagikan dengan 6000 bahagi 53.9 dan 1 bahagi 93.9, dapatlah 1.19. Okey, seterusnya table 6.1, buckling about curve C, hence alpha 0.49. Kita dapat hasil daripada itu 1.38. Seterusnya XLT sama dengan 0.48, dan ini adalah hasilnya 1432.56 kN. Therefore buckling resistance kita cari dia lebih kurang daripada 1.0, okey, 0.4, lebih kurang daripada 1.0. okey, therefore buckling resistance is okay. 203 darab 203 darab 100 UC section is great still. 235 is acute. Okey, seterusnya interaction equation for column. Okey, ini dia yang kita dapat tadi, 588.84 kN. Kedua, N min RD kita dapat 1432.56 kN, dan RE yang kita dapat adalah 83.937.02. Okey, ini itu, dan seterusnya. Okey, hasil yang kita dapat di hujung adalah 0.96. Therefore section 203 darab 203 darab 100 is suitable untuk desain kolom. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hi, my name is SITI AISHA. My number matric 07DKL20F2032. So, before we start, let me introduce about roof truss. So, roof truss is design of the most important structural components in single-story steel buildings, functioning to support and transfer roof loads safely to the purlins, beams, and ultimately to the columns and foundation. So, main point of the roof truss to identify compression and tension members with the roof truss through structural analysis. By evaluating the actual force from permanent and variable loads, each member can be classified accordingly, which is compression member to checking for buckling, and tension member focused to assess for tension capacity. Firstly, analysis of truss and determine by load at the nose. First, total dead load on slope TK equals 0.46 kN per m square. So imposed load on slope QK, we get 0.60 kN per m square, and factored load Q, which is we following the formula were given 1.35 TK by 1.5 TK. Then we insert the value of TK and QK, so we can get 0.56 kN per m square. We move to area of load transfer to any intermediate nodes. So SP by ST 2 by 5 equals 10 m square, and point out at the node Q by A, which is 0.56 by 10 equals to 5.6 kN. Next, calculation reaction force, which is the roof truss where point load is 2.8 kN, and total length for roof truss is 16 meter. So we start from moment A equals 0, 2.8 with 0 meter plus 5.6 with 4 meter plus 5.6 with 10 meter plus 5.6 with 12 meter plus 2.6 with 16 meter minus VE 10 meter equals 0. So the answer we get 179.2. Then divide to 16. So the value for VE is 11.2 kN. FY, VL minus 2.8 minus 5.6 and 5.6 and minus 2.8 plus 11.2 equals 0. So value of VL is 11.2 kN. Next, calculation internal force for each member, which is tension force NED is 18.66 kN, and compression force NED equals 16.8 kN. And total dead load on slope TK, we get 0.46 kN per m square. So value of SP we get on the
question is 2L equals to 16.6, XT equals to 5, A equals to 10, H equals to 100, IV equals to 15.9. Next, calculation for design of tension member with single angle action, which is connected by two bolts of 20 mm nominal diameter. So tension force net 18.66 and triangular angle 100 by 75 by 10 length. Refer to error code 3, which is clause 3.1, design strength Fy dV equals to 10 mm and steel grade S275 less than 40. Therefore, Fy 275 Newton per mm square and Fu 430 mm square. Next, error code 3 clause 6.2.3. Then, we using the formula NPRT, which is A by AFY divided BM0, which is 0.9 by 1660 minus by 20, 2 square divided 4 by 2, 430 by 10 divided 1.25. Value NTRT we get 319.41 kN. And the last one, checking for design tension resistance. So we get into the formula NET divide NTRT equals to 19.66 divide 319.41 equals 0.06. So it shows 0.06 less than 1. Therefore, section is suitable to carry the tension force. Next, for part B, design of compression member with single angle action. So, which is connected by two bolts of 20 mm nominal diameter. Compression were given 16.8 kN and triangular angle 100 by 75 by 10 length. So, design strength for Fy is 275 Newton per mm square and value for Fu 430 Newton mm per square. Refer to error code 3, which is table 3.1. So the cross-section classification, this is the formula from the table. We get 0.92 and error code 3.5. Refer to sheet 3, H divide T, which is 100 divide 10. So we get 10 less than 15 ellipses. Next, B plus H divide 2T equals 75 plus 102 by 10. We get 8.75 less than 11.5 epsilon. So, refer to error code 3 clause 6.3.1, section in class 3 and not suitable for local Christmas radius of gyration, IV 15.9 mm, the largest slenderness, which is LCR divide IV, hence E minus V is the weakest axis, bulking resistance of the weakest axis V minus V axis. Refer to error code 3, which is clause 6.3.1. The formula were given NBBRD equals to T area Fy divide to surface M1. So where the capacity of reduction factor is given as, so the value PLT equals to 0.5, which is 1 plus A and lambda LT minus 2.0 plus lambda 2, so lambda 1. We insert the formula 93.9 by 0.92 equals to 96.39 and value for LCR 1.0 by 6000. We insert the formula, which is lambda LCR divide for I and 1 divide for lambda 1 equals 5000 divide 15.9, 1 divide 86.39, lambda we get 3.77. Refer to error code 3 table 6.2, selection of buckling curve to calculate the buckling resistance, buckling about Y minus Y and curve P. Refer to 0.34 and error code 3 table 6.2. PLT, we insert the formula and insert the value of lambda that we get, which is 3.77 square. So we get the lambda 8.21. So GLT, we insert the value, get lambda 1 and LCR, and so we insert the value into the formula. So GLT we get 0.06 and VBRT we get 27.39 kN. That's one. Second section, NED divide NBRT, which is the value we get in NED compression is 16.8 divided to 27.36
27.39 and we get 0.61 less than 1. So this section is suitable to carry the compression force. A very good day to sir. My name is Anatasha Natalise and my metric number is 07DKA23F2061 and I will be presenting the connection designs for our single-story steel structures mini projects. In a steel structure, connections are very important components because they join different structural members such as beams, columns, and trusses into one complete and stable frames. The main purpose of connection is to transfer load safely between these members, including shear, tension, and moment first without causing failure or deformations. For these projects, we design a bolt connections following the requirements of EROCOD 3 to ensure safety and reliability. Now, moving on to design solutions. The connection used 24 millimeters and diameter bolts is grade 88. The applied load acting on the joints 1 was 195 kilonewtons and a total of 8 bolts were provided to resist these loads. First, we calculate the directions on each bolt. The result is 24.48 kilonewtons per bolt. Next, we consider the torsional effect on the bolts due to acyclic loading given a torsional shear of 77.41 kilonewtons. These two factors represent the internal actions that each bolt must safely resist. According to EROCOD 3, Table 3.4, we then check the design resistance of the bolts. The shear resistance bolt was 101.66 kilonewtons and the bearing resistance was 264.2 kilonewtons. Since the applied design shear force is less than the design resistance, the 24 mm bolt of grade 8.8 is safe and satisfactory for these connections. In conclusions, the connection design meets all EROCOD 3 requirements and ensures that the joint can safely transfer the applied loads between the structural members. This step is essential to guarantee that the entire steel structure remains stable and secure under service conditions. In this analysis of external force, the applied load is 391.68 kilonewtons. We use a 30 mm bolt with an eccentricity of 350 mm. First, we calculate the direct shear force using the formula and the result is 39.16 kilonewtons. This means each bolt carries about 39 kilonewtons of shear force. Next, we find the tension force, and the calculations give a very small value, which is 2.98 times 10 to the minus 4. After that, we determine the design resistance of the bolt according to EROCOD 3 for Table 3.4. For the shear resistance, the value is 161.57 kilonewtons, and for the tension resistance, the value is 242.35 kilonewtons. Then, we check the interactions between shears and tension using the EROCOD 3 formulas. The result is 0.39, which is less than 1.0. Since the value is below 1, it means the bolt connection is safe and able to resist the applied loads without any failures. So, in conclusions, this bolt connections design is safe and satisfies the EROCOD 3 requirements.